Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 From Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter 30, Description of Adverse Fruitive Activities by Lord Kapila, Text 20, Translation Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Yatana Deha Avritya Hashaya Bhadva Gale Balat Nayato Dirgham Advanam Dandyang Raja Bhatayata Yatana Deha Avritya Pashayar Bhadva Gale Balat Nayato Dirgham Advanam Dandyam Raja Bhatayata Yatana Deha Vritya Ashayar Bhadva Gale Balat Nayato Dirgham Advanam Dhandyam Raja Bhatayata Yatana for punishment. Dehe his body. Avritya covering. Pashai with ropes. Badva binding. Gale by the neck. Balat by force. Nayataha they lead. Dirgham long. Advanam distance. Dandyam a criminal. Rajabata the king's soldiers. Yata as. So most of you don't know the circumstances of this verse. Sri Kapila is speaking to his mother about the materialistic person. He explained how, first of all, like everybody else in this world, such a person is controlled by time. Най-напред той обясни, че както всяка друга личност в този свят, всеки е контролиран от времето. But, and that is also explained, we are not aware even that time is influencing us. И се обяснява, че ние дори не сме осъзнати как времето ни влияе. Therefore, generally, we waste our time. И затова обикновено ние си пропиляваме времето. Means all kinds of activities that have nothing to do with Krishna consciousness. Което означава всякакви видове дейности, които нямат нищо с Кришна съзнание. As is in the first canto, it was described that dharma svanushtita pungsa, even if somebody is fulfilling his dharma correctly,
както в първа песен се обяснява, че дори някой да извършва своите дарма, религиозни задължения по правилен начин. It refers to dharma, the type of dharma that comes with the body, or brahmana, or vaishya, or men or women, or whatever, or temporary dharma according to the body. Това се отнася за така наречената свадарма, която е временните задължения, свързани с тялото, такива като отдана и ашрама. So the person described here is not acting according to dharma. А личностите, които са описани тук, в този стих, те не действат според дарма. Therefore he is described as a criminal. Yes. We may be wondering, what is this talking about? The king's soldiers and criminals and yes. So, but even if somebody acts according to dharma, dharma svanushtita pungsam vishvaksena katasaya, not parayadyarirating, but with his activities he's not developing a sense of loving the Supreme Personality of Godhead. Дори някой да действа според дарма, но със своите дейности да не развива чувство на любовна привързаност към върховната личност. So then shrama eva kevalam. Whatever he does, it's actually useless. Тогава каквото и да прави всъщност е безполезно. Useless from the point of spiritual understanding, not from material understanding. От духовна гледна точка, не от материално гледище. The material understanding is illusory, thinking that we can produce so many wonderful things in this world. Материалната гледна точка е, че тя е иллюзорна, защото ние си мислим, че можем да произведем много чудесни неща в този свят. But Kapila Deva pinched this big balloon of illusion. It's a good example, the balloon. Children are amazed when there is a big balloon. Oh, yesterday we saw this little boy, I saw a little boy. You know, they have this with the soap, and they make this, you know, and then it comes a big, nice ball floating, and it has colors and everything. Децата са много очаровани, когато видят някакъв голям балон, или както вчера в Себър видях едно момче, което с тези балончета сапунени ги произвежда, те стават големи, различни цветове. We all have experience, we all have done it, right? Anybody who has not done this? Има ли някой, който да не го правил? We all have done it. Всички сме го правили. Now in my time, this is now really advanced. I mean, time is going on. Like 60 years ago. That's more than half a century. I know, it's a long time. We all also had that. It's not a new invention. But this thing where the soap was this small. That there was never any idea it could be bigger than this. They were all small like this. And then you know, make like this, and then these small bubbles, they're all just round, small bubbles, they're coming out. But now we have advanced. I mean, the bubbles can be really big. Now, children cannot do that yet. They will get, I saw this device, it was a sword, plastic sword, and then you could press it and it goes out. And then you have the soap inside, and you do like this, and it's like a ball like that, and it's going like this. Това съоръжение, което видях вчера, държеше детето, е нещо като меч, който като го натиснеш, то се отваря и може да излиза наистина огромен балон, който се... Yes, but when adults do it, who are expert, they have trained a long time to do this properly. Но когато възрастен човек го направи... Wasting their time, actually, to produce big soap bubbles. Възрастен човек, който много така има опит и се упражнява да произвежда такъв голям сапунен балон. They do it, I don't know, with some string and two poles like this, and they go into a bathtub with soap water, take it out, go like this, and then something, and then it's a huge, I mean, really big bubble floating, and everybody, therefore they, you know, have something you can throw in the money. They're living from making soap bubbles. Има такива хора, които така си изкарват пари, като взимат нещо като
пръчки, вкарат ги в едно като голямо, като вана с сапун и изкарат го и правят огромни балони и хората са много So how long does such a bubble exist? Колко дълго време просъществува един такъв балон? You can probably make us, let's now stop, maybe 2, 3, 4, 5, 6 seconds, maybe 10 if you're really the super bubble, but more than seconds practically, no. You cannot make a bubble for 1 minute even. I don't think so. Такъв балон може да просъществува няколко секунди, едва ли повече от 10 секунди. Yes, it's the nature of a soap bubble to exist only for a brief, short period of time. Такава е природата на сапунения балон да съществува за много кратко време. Now, from Krishna's point of view, any universe is like a soap bubble. От гледната точка на Кришна, всяка една вселена е подобна на сапунен балон. It actually exists only as long as one exhales and then inhales again. How long is that? Depending, it could be, and it's only 1-2 seconds, right? Те съществува колкото някой вдиша и издиша и това може много кратко време, 2 секунди примерно. But Mahavishnu, like a yoga nidra, so it's like. So it takes a few trillion years. Yeah, and for us that's like eternal, it's never-ending time. But we can understand it's actually just a short period of time, depends how you look at it. So therefore, in text number 2 of this chapter, Kapila Deva, in the beginning, when he starts to describe the materialist, he said, whatever is produced by the materialist with great pain and labor for so-called happiness. Затова още във втори стих на тази глава Капила Дева казва, че всичко, което материалистът създава с цената на тежък труд и горчиви страдания в преследване на измамно щастие. Then the Supreme Personality, as the time factor, destroys it. Тогава върховната личност, божествена личност унищожава, приема в образа на фактора време. And then one laments. И тогава обосновената душа скърби. Right? We produce something with great pain and then it breaks. Oh, what a frustration. Ако човек произведе нещо с големи усилия и болка и след това, ако това нещо се разруши, той е разочарован естествено. So, Prabhupada says in the purport, first thing, the main function of the time factor, which is a representative of the Supreme Personality of God, is to destroy everything. Шрила Прабхупад казва в коментара, още първото изречение, че основната функция на времето, което е представител на върховната божествена личност, е да унищожава всичко. So, but if one is an ignorant living entity, misguided materialist, that is said in text number 3, then one is not aware of this and even thinks that things are permanent. They will last. Но, както се казва в следващия стих, ако някой е заблуден материалист, той не разбира, че тялото му е тленно и че тези неща няма да продължат вечно. And then one is so much engaged and with great pain, as it is said in the verse, producing things, so many things during one's lifetime. И след това човек е толкова ангажиран в това да прави, да произвежда някакви неща през живота си. And basically everything is like, you could say, propelled, or the impetus is to maintain the family. That's what Kapila Deva explains. И това, което Капила Дева обяснява, е, че всичко е свързано и е подтиквано с стремежа на обособената душа да поддържа своето семейство. Actually, if there was no family attraction, nobody would work. Всъщност, ако нямаше това семейно привличане, никой не би работил. When we become a yogi, go to a cave, just live on air. Щяха да станат всички йоги да ходят в пещерите, да живеят само на въздух. But wife and children, or husband and children, or the parents, or the uncles, or the sisters and brothers, or somebody needs so many things, and so we work. Но тъй като нашите роднини, жената, децата, съпругата, войчовците, чичовците, братите, сестрите, те имат нужда от много неща, затова ние работим. So if one acts like this according to Swadharma, one is pretty safe.
Ако някой действа по този начин, но според свадарма, той е така безопасност. You know, it's karma, but it's not vikarma. It's acting according to the laws of the state, to the laws of the Lord in the material world. So you're pretty much in a, you could say, secure position. Това не е викарма, това е карма и човек действа според законите на държавата, според Божите закони и може да се каже, че такъв човек е в силна позиция. And if you're very expert, you even can go by pious activity to higher planets. И ако така лично си много опитна, експертна, може да благодарение на благочестивите дейности да се стигне до райски планети. But Kapila Deva is not speaking of that type of person. Но тук Капила Дев не говори за такива личности. He speaks about, actually nowadays practically that's 99% because there's no dharma. Everybody is engaged in adverse, that's the title of the chapter, adverse fruitive activities means sinful activities. Но тук Капила Дев говори за този тип личности, които са около 99% от населението в момента, които са ангажирани в, както се озаглавя главата, неблагоприятни плодоносни дейности, с други думи греховни дейности. Yeah, so he described that, and then he is also describing that person finally comes under the influence of time to the point of death. И той описва как тази личност постепенно под влияние на времето стига до смъртта. And there was a quite vivid description how you die. Имаше много живо описание на смъртта на такава личност. We can read text 16, which is very interesting. Може да прочетем текст 16, който е много интересен. Yes, in that normally becomes disease if you become old, and old age and disease. It's a typical part of the material existence. Обикновено материално съществуване, хората се разболяват, остаряват. So Kapila Deva tells us in that diseased condition, one's eyes bulge out due to the pressure of air from within. И Капила Дев казват, че в такова състояние на агония очите му изкачат от орбитите си под натиска на въздуха вътре в тялото. Then the glands become congested with mucus. А трахеите му се изпълват с слуз. There's difficulty breathing. Той започва да диша трудно. And then when one tries to do that with the difficulty, and then the sound comes out from the throat. И когато си поема дъх и издишва, от гърлото му се We разнася. practiced this when we had the verse Gura Gura, something like that. Or you can have your type of Gura Gura. Everybody has their type of Gura Gura. That's actually in Sanskrit. It's Gura Gurayate. Гура, гура. Yeah. It's a rattling within the throat. Това означава хрипове се разнасят от гърлото. So then one is there on the bed, practically on the point of dying. Everybody is crying. И така на смъртния си одър лежи така личност, роднините му и приятелите му скърбят. And then the Yamadutas arrive. И тогава пристигат ямадуците. Yes. And one even passes stool and urine in anxiety. И от ужас този човек изпуска изпражнение и урина. So, then we come to today's verse. Yatana deha avritya pashai padvagale balat nayato dirgam advanam dandyam rajavata yata. As a criminal is arrested for punishment by the constables of the state, a person engaged in criminal sense gratification is similarly arrested by the Yamadutas, who bind him by the neck with strong rope and cover his subtle body, so that he may undergo severe punishment. И както царските стражи арестуват престъпника, за да го накажат, така ямадуците хващат човека, който е вършил всякакви грехове, за да удовлетвори сетивата си, връзват го през шията със здраво въже и измъкват финното му тяло, за да го накажат сурово. Purport, Srila Prabhupada. Every living entity is covered by a subtle and gross body. Коментар от Шрила Прабхупад. Всяко живо същество е покрито от финно и грубо тяло. The subtle body is the covering of mind, ego, intelligence, and consciousness. Финното тяло се състои от ум, его, интелигентност и съзнание. It is said in the scriptures that the constables of Yamaraj cover the subtle body of the culprit and take him to the abode of Yamaraj to be punished in a way that he is able to tolerate. В писанията се казва, че стражите на Ямараджа
прибират финото тяло на грешника и го отвеждат в обителта на Ямарадж, за да го подложат на наказание, което той едва ще може да понесе. He does not die from his punishment, because if he died, then who would suffer the punishment? Грешникът обаче не умира от тези мъчения. Как ще изтърпи наказанието, което му е отредено, ако умре? That's logical. Huh? Това е логично. It's like torture. You bring that to the point of practically dying, then you stop. So recuperates, and then you can suffer a little more. Това е както при мъчението. Довеждаш го почти до точката на умиране, но когато е много измъчен, спираш се малко, даваш му възможност да се възстанови и пак го измъчваш. It's not the business of the constables of Yamaraj to put one to death. Не е работа на помощниците на Ямарадж да умъртвяват живите същества. In fact, it is not possible to kill a living entity because factually he's eternal. Всъщност, живо същество не може да бъде убито, защото е вечно. He simply has to suffer the consequences of his activities of sense gratification. Той просто трябва да изстрада последиците от дейностите, които е вършил за удовлетворяване на сетивата си. The process of punishment is explained in the Chaitanya Charitamrita. Самият процес на наказанието е описан подробно в Чайтаня Чаритамрита. Formerly, the king's men would take a criminal in a boat in the middle of a river. В миналото царските слуги качвали престъпника в лодка и го откарвали до средата на реката. They would dunk him by grasping a bunch of his hair and thrusting him completely underwater. Там го хващали за косите и го потапали във водата. And when he was almost suffocated, the king's constables would take him out of the water and allow him to breathe for some time. Когато той започнал да се задушава, го изваждали и давали му възможност да си поеме дъх и след това отново го потапили във водата. And then they would again dunk him in the water to suffocate. And then they take him out again. And then they put him back again. And then they take him out again. And then they take him back again. So as long as they have some strength, they will do it. And then finally, they are tired. Okay, now. So you suffer continuously. И те го потапили, изваждали, така докато не се уморявали. So this sort of punishment is inflicted upon the forgotten soul by Yamaraj, as will be described in the following verses. По същия начин и Ямарадж наказва потъналата в забрава душа, както ще бъде описано в следващите строфи. Okay. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimad Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Prasati Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So everybody is inspired by this Bhagavatam verse. It's very nice to start a festival with a verse like this. Yes, so we become enlivened. Actually, we should become enlivened because, well, if we are serious in Krishna consciousness, we are on the safe side. Би трябвало да сме вдъхновени, въодушевени, защото ако сме сериозни в Кришна съзнание, ние сме на... Свалпам апясya dharmasya trayate mahato vayat. We are safe from the great fear of that this may happen, even if there's a little alpam engagement in devotional service. Ние сме спасени от най-големия страх, който се описва тук, ако дори сме извършили свалпам съвсем малко предано служение. Nehavikrama nashasti, it never goes less or even becomes completely destroyed. No, it's an eternal asset. Такива усилия никога не отиват на празно и не могат да бъдат унищожени, те са вечна придобивка на душата. Nevertheless, if it only remains alpam a little bit, one may not have to undergo this type of punishment. That's true. От друга страна, ако остане съвсем малко, верно е, че няма да се наложи да преминава такива наказания, такава личност. But if one doesn't complete one's development of Krishna consciousness, then, well, what happens then? Но ако човек не завърши своето развитие в Кришна съзнание, тогава какво се случва? Then one will have to take birth again and continue one's practice. Тогава такава личност ще трябва отново да се роди и да продължи със своята практика.
And Krishna describes that in Bhagavad Gita, and he calls these types of devotees yoga brashta. Кришна описва това в Бхагавад Гита, като нарича такива преданно дадени йога брашта. And there's two types of yoga brashtas: those who fall or not complete their practice after a short time and after a long time. Има два вида йога брашта. Едните са тези, които не завършват процеса след като са го практикували кратко време, а другите след като са го практикували дълго време. So, but in any of those two cases, and that is, we had this in the first canto. Do we have again the first canto? Is that here? We read this verse in 5th chapter, Narada Muni. He's telling 1.5.17 Vyasadeva that Tyaktva Swadharman Charanam Bhujam Harer, if somebody has once only seriously practiced a little bit even and has some taste for the lotus feet of the Lord, В първа песен на Шримад Бхагаватам, Нарада Муни казва на Шрила Вясадев, че този, който дори и малко да е вкусил от служенето на Бога, and he gave up his dharma, what we talked about in the beginning, the svanusthita. You know, he has not completed dharma. He actually gave up the material dharma just to engage in devotional service. И изоставил своите материални занимания просто за да се посвети на предано служене на Бога. Yes, so we can read the translation that one who has forsaken, that means has given up his material occupations, but dharma type, to engage in the devotional service of the Lord, may sometimes fall down while in an immature stage. That's the yoga brashta. И така този, който изоставил материалните си занимания от типа на свадарма заради преданото служене на Бога, той понякога може да падне, ако още не е достатъчно зрял. Това е йога брашта. Yeah, bhajan apakvota patet yatoyadi, immature apakva, it didn't come to the perfection. So then one is old and dies, or dies by accident, or whatever the reason is, one gives up the body, but you have not completed. So now you have to take birth again to continue. Има една такава личност, която не е завършила процеса. Ако умре, ако напусне тялото си, трябва да се роди отново, за да го завърши. But Narada Muni says, Yatrakva abadram. What kind of inauspiciousness can come? Actually, there's no inauspiciousness. There's no danger of being unsuccessful, Prabhupada translates. И Нарада Муни продължава и казва, и Шрила Прабхупада в превода, в коментара превежда, че всъщност няма никаква загуба, дори човек да е... Yeah, he will continue, so there's nothing inauspicious. Няма нищо неблагоприятно за него, защото той ще продължи. But on the other hand, even somebody swadharmataha, he fulfills all his occupational duties perfectly. От друга страна, ако човек, който не се занимава с предано служене, даже и да изпълни всичките си предписани задължения съвършено, then what will he gain? Or Prabhupada says he doesn't really gain anything. There's no real profit. той няма да постигне всъщност нищо, няма да има никаква полза. Now the yoga brashta who falls after a short time, Srimatam, he will take birth in the family of a rich man. Този йоги, който падна в процеса рано, той Шриматам ще бъде роден в семейство на богати хора. And those who fall after a longer time, then they take birth in the Shuchinam Gehe, in the home of a Brahmana or devotee. Които прекъсват процеса след дълго практикуване, те се раждат в семейство на брамани или преданодадени. So one may think, well, that's quite nice, no? Either a rich or Brahminical home, which looks very auspicious. Някой може да си каже, това е много хубаво, или в семейството на богати хора, или в семейството на непреднали преданодадени. So it's true, it's definitely better than being taken away by the constables of Yamaraj. Верно е, това е по-добре, отколкото да те отведат ямадъците. Yes, you will not be punished like this. That's what was the point. Няма да бъдеш наказан по този начин. But if you take birth in a rich family in Kali Yuga, or in a so-called Brahman's family, which is normally also the fact in Kali Yuga,
it's still very risky. Но ако се родиш в Кали-йога, в богато семейство или в семейство на така наречени брамани, каквито има в Кали-йога, това е все още доста рисковано. Because you're supposed to continue with your spiritual practice. Защото от теб се очаква да продължиш духовната си практика. And that's not guaranteed. That's your choice. Но това си остава твой избор, то не е гарантирано. You will get the opportunity, Възможност ще се даде, but you may not use it. но ти можеш да не я And използваш. then you continue to be a yoga brashta for another lifetime. И тогава продължаваш да бъдеш йога брашта още един живот. And then it depends what you have done. If you now engage in adverse fruitive activities, which may happen, then you will be punished. That's no doubt. Но ако зависи какво ще правиш и ако сега се ангажираш в такива неблагоприятни плодоносни дейности, ще бъдеш наказан, това няма съмнение. So let's wind forward a little bit to text 29. Сега нека да... Because between this one, 20 and 29, there's this description of hellish punishment. We don't want to hear about that today. Нека малко да превъртим напред към текст 29. 29, защото между 20 и 29 са описания на тези адски наказания, които не искаме днес да видим. So there Kapila Deva, he says, my dear mother, it is sometimes said that we experience hell or heaven on this planet, for hellish punishments are sometimes visible on this planet also. В този стих Капила Дев казва на майка си, скъпа майка, понякога се казва, че и на тази планета човек може да се озове в Ада или в рая, защото дори тук хората понякога търпят адски мъки. And we can read the purport. Sometimes unbelievers do not accept these statements of scripture regarding hell. В коментара се казва, че невярващите не приемат много сериозно описанието на Ада, дадено в Ведите. They disregard such authorized descriptions. Те се отнасят с пренебрежение към информацията, съдържаща се в такива автентични писания. Lord Kapila therefore confirms them by saying that these hellish conditions are also visible on this planet. Затова Бог Капила потвърждава думите на писанията, като казва, че адските условия на съществуване могат да се наблюдават дори и на Земята. It is not that they are only on the planet where Yamaraj lives. Не бива да мислим, че адът се намира само на планетата, на която живее Ямарадж. On the planet of Yamaraj, the sinful man is given the chance to practice living in the hellish conditions, which he will have to endure in the next life. And thus he is given a chance to take birth on another planet to continue his hellish life. Там, при Ямарадж, грешникът получава възможност да се подготви за бъдещото си адско съществуване, защото го поставя сред такива условия, в каквито ще трябва да живее през следващите си раждания. След това той приема тяло на някоя друга планета, за да продължи да води живота в адски условия. For example, if a man is to be punished to remain in hell and eat stool and urine, then first of all he practices such habits on the planet of Yamaraj, and then he is given a particular type of body, that of a hog, so that he can eat stool and think that he is enjoying life. Например, ако човек е получил наказанието да живее в Ада, където да яде изпражнение и урина, най-напред той е принуден да прави това на планетата на Ямарадж. И след като се подготви по този начин, получава определен вид тяло, например тяло на свиня, който ще може да яде изпражнения и да си мисли, че се наслаждава. It is stated previously that in any hellish condition, the conditioned soul thinks he's happy. Вече говорихме, че и сред най-ужасните условия на съществуване, обособената душа си мисли, че е щастлива. Otherwise, it would not be possible for him to suffer hellish life. В противен случай, тя никога не би могла да изтърпи такъв адски живот. That was described by Kapila Deva in text 5. Това беше написано в текст 5 от Капила Дева. There he says, actually in the text 4 he already says that the living entity, in whatever species of life he appears, he finds a particular type of satisfaction in that species, and he's never averse to being situated in such a condition. В текст 4 Капила Дев казва, че в каквато и форма на живот да се роди, живото същество винаги намира някакво удоволствие и никога не съжалява, че е попаднало в нея. The conditioned living entity is satisfied in his own particular species of life. While deluded by the covering influence of the illusory energy, he feels little inclined to cast off his body, even when in hell, for he takes delight in hellish enjoyment.
Обособеното живо същество се чувства напълно доволно във формата на живот, в която се намира. Забудено от влиянието на илюзорната енергия, покриваща съзнанието му, то не е склонно да напусне това тяло, дори когато живее в самия ад, защото дори там то се наслаждава по-своему на живота. So in the purport to text 4, Prabhupada says that the satisfaction of the living entity in a particular type of body, even if it is most abominable, is called illusion. Коментара към 4 стих, Шрила Прабхупад казва, че удоволствието, което живото същество изпитва в дадена форма на живот, колкото и отблъскваща да е тя, се нарича илюзия. Yes, that's Maya's business, two aspects. We talked about that, avaranatmika and prakshepatmika potencies, covering and throwing. Това са двете енергии и двете посоки, в които действа Майя. Едната се нарича аваранатмика, а другата пракшепатмика, покриване и принизяване. So then the last sentence is, or the last ones, even a hog who lives by eating stool finds himself happy, although a person in a higher mode of life sees that a hog is eating stool, how abominable that life is. В края на този коментар се казва, че дори свинята, която яде изпражнения, си мисли, че е щастлива, макар че човекът, който води по-висше съществуване, разбира, че тя живее от изпражнения. Колко отвратителен е подобен. So that's very important because, unfortunately, one may say, well, actually it's Maya's and Krishna's mercy, you can feel satisfied under any condition, even if it's absolute. И това е много важно да се разбере, защото всъщност по милостта на Майя и на Кришна, човек може да се живо същество може да се чувства удовлетворено при всякакви условия, дори ако те са абсолютно ужасни. That's really Maya. It's really illusion. As Prabhupada says, from a higher mode of life, from a higher point of view, one can see that this is really horrible. How can somebody live like that? But they don't. What's wrong? It's very nice. От по-висша гледна точка човек може да се чуди как може човек да съществува по този начин, по такъв ужасен начин, но от гледна точка на тази личност, той си казва какво толкова, то си хубаво. We heard the story of Indra who had to become a hog. Чухме историята за Индра, който трябва да стане прасе. And he became accustomed to it very quickly. И той много бързо привикнал с новата си форма. And he had a family with his hog wife and hog children. Той си имал семейство с своята свиня и прасенца. And when he was asked to, the post is empty, somebody has to take your post, you have to come back, do your duty. И когато го уведомили, че неговата позиция, неговия пост е обакантен и трябва да се върне да си изпълнява задълженията. He said, wait a minute. No. This is very, do you see? I have a very, very nice life. Той си казал, не, чакайте, не виждате ли, аз си живея тук много добре. Just look at my wife. Само вижте жена ми. This female hog, really pink color, very beautiful actually. Моята красива жена, розово парсенце. And she has put on the latest perfume. Тя си е сложила така най-последния мода парфюм. Everybody knows how pigs smell. Всички знаят как You go by a pig farm, even from 2 kilometers with a car, you close the windows. Ако минеш 2 километра от свинеферма и затваряш прозорците на колата. It's not like cow stool. Не е като као, да. But the hog, they will say, this is wonderful. I mean, there's no better smell than this. Но прасето ще каже, това си е чудесно, няма по-хубава миризма от тая. You bring him to a rose garden, Ако го доведете в розова градина, he will feel like, where am I? Please put me back into my natural environment. той се чуди, къде сте ме сложили тук? Моля да върнете в моето естествено местообитание. Yes, and Prabhupada always gives the example with the hog that you offer him halava, which we understand is a very nice, sweet preparation. Шрила Прабхупад много често дава примера с свинята, ако ѝ предложиш халва, която за нас е много вкусно. The hog will go. He will not touch it. It smells horrible. Свинята ще отидеш и го подуши, но няма да го докоснеш, защото и мирише ужасно. Then you come and you evacuate just right there next to where he is.
Обаче ако отидеш и се изходиш точно там, където е тя, and he will be in ecstasy. Because this is like fresh, it's not old stool, just coming out. It's still hot and, you know. And he will may or even go while you are passing. So there's some difficulty. You have to have somebody to keep away the hog. He's really anxious to get it. но ако ти трябва да се изходиш там, това за нея ще бъде това екстаз, защото това е нали съвсем свежо, приясно изпражнение, дори и тя няма да има търпение ти да свършиш някакво, ще да каза Yeah, we are always laughing. We don't remember how it was when we were in that position. Ние винаги се смеем, но не си спомняме как не било на нас, когато сме били в това положение. Well, of course, at that time we also thought this is wonderful, you know. So there's no problem. That's the point of hellish life. You become accustomed. You actually think it's heaven. Но точно това е илюзията, че дори в такова адско съществуване, живо същество си мисли, че това е райско развитие. Prabhupada says in that purport, in the lower grade of lower species of life, the development of consciousness is so poor that one cannot understand whether it's happy or distressed. Шрила Прабхупада обяснява, че в такова състояние на съществуване, съзнанието на живото същество е толкова принизено, че то не може да разбере дали страда или се наслаждава. Yeah, it's a question of development of consciousness, of course. Така че въпросът естествено е в развиването на съзнанието. And it's not that everything is the same, which some stupid New Age philosophies propose. И не, изобщо не е така, че всичко е едно и също, както някои глупави New Age философии. Which is based on Mayavada. Пропагандират, което се основава на Майявада. Which obviously means whether you eat stool or halava, what's the difference? It's all one. Което в общи линии означава дали ядеш изпражнение или халва, си все едно е. No? If it's all one, it's one. It's not two. Ако всичко е едно, едно е, не са две неща. But then in practice, if you propose to the Mayavadi, well, I offer you a plate of stool, will he take it with delight? Well, he may if he's really stupid. Но на практика, ако един Майявади му поднесеш едно изпражнение, дали ще го изяде с наслада, и той би го направил, ако наистина е глупо. No, generally not, because, you know, it's just mental concoction. That's called mental concoction. You think everything is one, it doesn't make any difference. Of course it makes a difference. Но всъщност това е една умствена измислица, това не е реално, да си мисли дали всичко е едно. Разбира се, че има значение, има разлика. So, that proposal that it's all the same, why do you criticize somebody who's living like this? He likes it, so let him live his life. That's the philosophy, isn't it? Hippie philosophy, if it feels good, do it. Doesn't make any difference. Ако нещо ти е приятно, прави го. Защо трябва да критикуваш някой, който живее така? На него може да е приятно, така че няма значение. No, from a higher perspective, one can see that some life is desirable and something else is undesirable. От по-висша перспектива, по-висша гледна точка, човек може да види, че един вид начин на живота е желан, друг е нежелан. So that's true even just within the material sphere. Но това е вярно в материалната сфера. There, according to the modes of nature, those who are more sattvic, they will not like something in, especially tamaguna. Rajaguna, that's nowadays, you know, even if you're sattvic, Rajaguna is quite attractive. Ако някой е в саттва гуна, той ще бъде отблъснат от други неща, които са особено в тамагуна. В днешно време понякога Раджагуна е доста привлекателно. So yeah, generally, at least between sattva and tamas, there's no compatibility. They're only both extreme of the scale. В общи линии между саттва и тама няма много съвместимост. Те са крайностите на скалата. And then if persons living in tamaguna, they don't like people in sattva. Тези, които живеят в тамагуна, не харесват хората в саттва. No, not at all. Изобщо не. And vice versa, somebody who is sattvic, who's very clean and, you know, particular, and then if somebody is messy and dirty and stinky, doesn't want to have anything to do with you. И обратното също е вярно. Тези, които са в саттва, са така много прилежни, чисти, подредени, като видят някой, който е мръсен, мирише лошо, изобщо не иска да имат нищо общо. And those in sattva, as Krishna also explains in Bhagavad Gita, then they become conditioned by feeling better and feeling very good in this world.
И тогава, както Кришна описва в Бхагавад-гита, тези, които са в сатва гуна, те стават обусловени от чувството на щастие и на това, че си мислят, че са по-добре от другите. Yeah, the yoga people, you know, they think they are superior because so many things, but from a higher point of view, whether it's sattva or rajas or tamas, it's all material. Обаче от по-висша гледна точка, дали е сатва, раджас или тама, всичко е материално. Yes, Abrahma Bhuvana Loka doesn't matter, you go to the highest planet, it's still in the material world, we don't want that. Дори да се издигне до най-висшата планета Брама Лока, това все още е в рамките на материалния свят и ние не искаме това. Even if you offered the post of Brahma, the devotee will not accept, no interest. Дори ако му предложат позицията на Брама, преданодайният няма да приеме, защото няма интерес. That's really the perspective from the highest mode of life. Nothing in the material world, whether it's on this planet or that planet, anywhere, is not attractive. Това е перспективата от най-висшата гледна точка и всяко едно място и положение в материалния свят за така личност не е привлекателно. But that's not so easy. Но да се постигне това съзнание не е толкова лесно. So at least one should come to even material sattva in the sense that what is described here as the materialistic way of life, that's definitely undesirable. Затова поне човек трябва да се опита да се издигне до материалната сатва и това, което се опита тук за материалистичен начин на живота, това е съвсем нежелано. Yeah, by developing true knowledge, one should try to overcome these two influences of Maya that will cover you and make you think, oh, it's actually not so bad. Чрез развиване на правилно знание, човек трябва да преодолее тези две сили на Мая и да не си мисли, че не е чак толкова. Yes, one should become pessimistic about the material way of life. Човек трябва да стане песимистичен по отношение на материалистичния начин. That's a sign of advancement. Това е признак на напредък. If we are optimistic that maybe it will become actually better and better, that's what they tell us, right? By advancement of technology especially, then that's not the truth. Ако сме оптимистично настроени и си мислим, че нещата ще стават все по-добри, както ни казват с напредъка на технологията, тогава това просто не е истина. Even materially, if one is a little more intelligent, he can see that this is also illusion. Дори материално, ако човек е малко по-интелигентен, може да види, че всичко това също е илюзия. So many things have been invented in at least, let's say, the past 100 years that looked like, and still for some people look like, great advancement of our quality of life. Толкова много неща са изобретени за последните 100 години, които са изглеждали и все още на много хора им изглеждат като голямо подобрение на качеството ни на живот. And the result is that now we are at a point where we practically very much in anxiety whether this planet will continue to exist as we knew it. А резултатът е, че сме стигнали до такъв момент, че в момента всички са разтревожени за това дали планетата ще продължи да съществува както я познаваме до сега. Just by contamination, so many things, the quality of life actually is now being reduced. Просто от замърсяването, например, качеството на живота в момента е силно намалено. And we only speak of material. That's now just material, nothing spiritual. Това е чисто материално, нищо духовно няма. Yes, because, okay, let's say we want to be comfortable in this world. We are not yet so advanced that we see anything, whether any planet, it's not good. So yes, we want to make arrangements. Разбира се, ние не сме стигнали чак до такова ниво, че да не искаме тук да ни е добре и се опитваме да правим различни аранжименти. Even that doesn't work. Но дори и това не става, не се получава. Yes, we have produced so many cars, so many machines, so many things. Now the result is by the emission of CO2, it appears that, well, that's practically too late. Now we try to, stop the climate change. Let's forget it. It's not stoppable. Ние сме произвели толкова много коли, толкова машини, съоръжения и заради емисиите от въглероден двуокис в момента положението станало необратимо. Yeah. And there's something called noise contamination, which sometimes it's like so subtle, well, not even so subtle, but the effect
that we don't take notice until it's also practically too late. Има и такова нещо като шумово замърсяване, чието ефект може да не е забележим за нас, но в момента, в който го усетиме, вече е твърде късно. Just by living in a city, that's inevitably you will become affected by noise, unwanted sound. Просто живейки в града, неизбежно човек ще бъде повлиян от нежелани звуци и прекалено много шум. Yeah, that's the definition of noise, right? We have melodies, music, we have speech, and then we have industrial sound, which is called noise, like this. That's a typical example. No? Ето, това е един типичен пример за шум. Това са нежелани звуци. Ние имаме от една страна имаме мелодия, имаме реч, имаме хубава музика. And those who work very close to such type of sound, they will protect their ears. И тези, които работят твърде близо до такъв вид шумове, те се защитават ушите си. Right? You go to the airport. Ако сте ходили на Those who work there, they have to cover their ears because all the time you go mad before you lose your hearing. Трябва да се покрият ушите, защото ако са изложени на този шум непрекъснато, те първо ще поудеят още преди да се оглушели. Or factories. Или в фабриките, заводи. Anybody has worked sometime in a factory? Някой да е работил в завод, в фабрика. When I was very young, I wanted to have some money. You know, still in school, so there was some opportunity to go to some place and you could work on some machine and get some pay, you know. Когато бях ученик още, исках да изкарам пари и може да ходиш на такива места, където работиш на някаква машина и те ти плащат. So it was cutting metal pipes with a machine. Това беше така машина, която режеше метални тръби. So I did this, I don't know, not very long. Huh? Аз правих това не много дълго време. Then you start to think, is it worth that little money they pay you for all the tapasya, I mean the discomfort you experience by doing this? И аз се замислих дали наистина се струва да изкараш малко пари за цялата тази тапасия, която... I mean, you can't avoid that it makes noise. Eh? Не можеш да избегнеш шума от тази машина. A machine cutting metal pipe, you know what it sounds like, right? Знаете, Or even cutting stone or whatever you want to cut, even cutting wood. You know, unless you have just a knife and cut a vegetable, that's like a natural sound, almost. Каквото и да режеш, освен ако не режеш зеленчуци, който е естествен такъв звук, ако се опитваш да режеш метал, дърво, и знаете какъв шум се произвежда. So machines are everywhere and they're producing so much noise and we get influenced and then we become full of anxiety and mental disorders which become more and more prominent in Western society. Ние сме заобиколени навсякъде от най-различни видове шумове, които проникват в нас и резултатът е, че ние изпадаме в безпокойство и най-различни умствени психически проблеми. Yeah, I just saw news the other day that, at least in Germany, the people who don't come to work because of some mental disturbance in the past few years has tripled. You know, they just call sick because they just can't go on. You know, they're full of anxiety. Наскоро четох в новините, че поне в Германия процента на тези хора, които не ходят на работа заради това, че изпитват някакви умствени проблеми и безпокойства, се увеличил 3 пъти. And for many other people who are living in even worse conditions, they think this is heaven. You can go to Germany and work there. That's the goal of life. За много други хора, които работят при по-лоши условия, си мислят, че това да отидеш в Германия е като да отидеш в рая. Това е целта на живота, да работиш там. Or finally make it to America. That was the American dream, right? Или американската мечта. Най-сетне да стигнеш в Америка. Now you go to America, it's an American nightmare. И обаче като отидеш в Америка, там не е американската мечта, американския кошмар. So that's the material world. Това е материалния свет. Another one coming, you know. So, yeah, but generally there's no traffic, so it's just a few times you can count a day, and we can tolerate it. За щастие тук не преминава много често самолети, може да няколко пъти през деня и търпимо. Now just imagine this would be like really every 2 minutes, all day long. Huh? Представете си обаче, това беше на всеки 2 минути през целия ден. Then you will think we have to move. Тогава си мислиш, трябва да се преместим. No doubt. You can't walk all day with some protective headphone, you know. Не може да работиш по цял ден с слушалки. It becomes intolerable. Просто става нетърпимо.
So we should understand that, this material existence, no matter what you do and what type of life, it's ultimately it's not pleasant. Трябва да разберем и да осъзнаем, че това материално съществуване, с каквото и да се занимаваме, какъвто и живот да имаме, не е много приятно. And only if one is deluded by the covering influence of the illusory energy, then one takes delight, even in hellish enjoyment. И ако някой е заблуден от тези две сили на Майя, тогава той единствено така личност приема вероятното съществуване с наслада. So by hearing these descriptions of Kapila Deva, and there's more descriptions everywhere in the scriptures, we should become really convinced, even though it may appear, now it's summertime, where you go to Nesebar, then you go to the sunny beach, and everything is so wonderful. What are they talking about? This is just for other areas or other places, but not here. И затова, четейки тези описания, които дава Капила Дев, ние трябва наистина да се убедим в тази реалност, а не да си мислиме, че сега е лято, тук е хубаво Несебър, Слънчев бряг. Става дума за предишни епохи и за други места. Тук си. I mean, people in high society, they definitely think like that, We have no problem. We have all the money. We got the best places to live. We got the best food to eat. So then you become convinced that, it's good. Life is good. Хората в по-висшите общества наистина си мислят по този начин. Те имат всички пари, хубави места за живот и хубава храна и те си мислят, живот е добър. But they don't realize that this may be for a short period of time and that will change. Но те не осъзнават, че това ще продължи кратко време и ще се промени. So before that happens, one should prepare and the consciousness should be elevated. Преди това да се случи, човек трябва да се подготви и да издигне съзнанието си. Okay, so I think we have to stop. Time factor is taking away our, period allotted to speaking about these things. Any comment or question? Фактора време ни отне възможността вече да продължим да говорим на тази тема, но ако някой има въпроси или коментар. Харе Кришна. Okay. Благодаря, Махарадж. Слушайки лекцията си мислих, особено частта за двата типа хора, двата типа йоги, които не успяват да довършат процеса на преданно служение. И си мислих за този тип хора, които извършват преданно служение до края на живота си, обаче по някакси по-посредствен начин не успяват да достигнат до према бхакти, въобще не смисъл. Просто извършват преданно служение, обаче има оскърбление и така нататък. Не прекъсват процеса, умират си по някакъв начин, но продължили са до край. Те спадат ли към този тип хора, които дълго време са извършвали преданно служение, обаче са прекъснали? В смисъл, или са в нова категория? I was thinking about these two types of yoga prashta you spoke. And what about those devotees who are practicing devotional service during their lifetime and they don't stop to practice it, but they're not attaining the highest level of devotion. They're a little mediocre. They commit also offenses. Okay. They're not very serious. Well, it's a type of yoga brashta, eh? Yes. That's the word. It doesn't mean you have to fall down like a real heavy fall down. You become a non-devotee. Точно това означава йога брашта. Не означава, че трябва да паднеш съвсем и да спреш да се занимаваш, да станеш непреданно ударен. That's my understanding. It means somebody who doesn't finish, doesn't become perfect. Това е моето разбиране. Означава да не станеш съвършен, да не завършиш процеса до края. Now we have, the type of ones Krishna describes have two destinations, the Srimatam, Shuchinam Gehe, two types of places where they take birth again, right? Разбирам от това, което Кришна казва, че имат две дестинации, две места, където се раждат отново. But again, like with everything else, it's not just like a box and you put in the yoga brashta and it's one type of person. No, there's so many gradations, as you say, how far does one have advanced? What type of,
you know, there's who know how many like a degree scale. There's so many grays, different grays, but they're not white, and they're not, you know, they're not black, they're not white, they're gray, but there's light gray and there's darker gray. Разбира се, това са двете, това не са крайности, между тях има много градации и те, разбира се, нали, едното е бяло, другото е черно, но между тях има много възможности, където може да се различи. Yeah, I think that's quite a good example. We want to go from black to white, right? Това мисля, че е много добър пример, ако искаме от бяло до черно да стигнем. Although even that you cannot say nowadays, because then immediately you are qualified as a racist. Разбира се, в днешно време дори това не може да кажеш, защото веднага ще те определят за расист. Let's say we want to go from blue to yellow. It's within the spiritual realm, you know. Да кажем, ако искаме от синьо до жълто да стигнем. That's better. From tamas to sattva, but then shuddha sattva. Да преминем от тамас до сатва и след това шуда сатва. So in between there's these gradations of colors. They're getting lighter and lighter, you know, turning from one to the other. And so spiritual practitioners, they're not all on the same level. So according to their level, then they will take birth again and can continue from where they left off. И така различните практикуващи не са на едно и също ниво. В зависимост от това докъде са стигнали, те ще продължат в следващия си живот от там. And we can observe this even amongst our devotees. Ние може да видим това дори сред преданодайните сред нас. Some have been around for a long, long time and they're still practically stuck because, you know, they've never really taken it very seriously. Някои от тях са с нас много дълго време, но на практика са в застой, защото никога не приемат на сериозно неща. It's like the, you know, one step forward and two steps back. Те правят това, което казваме, една крачка напред, две назад. And then there are those who may come and very quickly, they immediately, you know, like just go. No turning back, just go up. А има такива, които идват и вече правят много бърз напредък и без връщане назад. Yes, and then materially we think, oh, he's like a newcomer. How can he be? No, he may be much more advanced than somebody who has been there for 30 years. И материално ние си мислиме, той как може, той тук що се появил, как може толкова бързо да напредне. Не, той може да е много по-отдавна да се занимава и да е напреднал друг. He has done a lot in his past life. В предишния живот да извърши много успешно. And he learned certain lessons and he doesn't make the same mistakes. И да си е научил определени уроци и да не допуска същите грешки. And somebody else may be still struggling, you know, so even though he has been there for 30 years, he's still struggling. So he's in a lower position as one who has been there for 3 years. И някой, който е 30 години, все още се бори и той е в по-ниша позиция от този, който примерно 3 години, но вече е доста по-напред. Okay. So, one more. Чукам как се намераш за преданните, които могат в трудни и тежки ситуации да изпитват блаженство. Въпреки трудностите и неудобство. Въпросът ми е каква е разликата настроенията на това да се чувстваме блажено в трудни ситуации и другото настроение да търпим трудни ситуации. There are some devotees who in adverse situations they feel blissful, even blissful. They're very advanced. If it's different, but what is the difference in the moods if one is in adverse situation is feeling blissful or is just tolerating? I don't know about blissful. Well, that's very advanced. That's the only difference. Normally, you should be able to tolerate. That's already advanced. Дори да търпиш в трудна ситуация, това е вече си напреднал, но това да се чувстваш блажен, това е много, много напреднал. In the 25th chapter, Kapila Deva speaks about this. В 25 глава Капила Дев говори за това. Text 25-23. Engaged, he talks about the glories of devotional service and the devotees. Той говори за славата на предано служение и на предано отдадените. He talks about the sadhu, И там говори за саду, who engages in devotional service without deviation.
такъв саду, който се ангажира в правилно служение без да се отклонява. So, engaged constantly in chanting and hearing about me, the Supreme Personality of Godhead, the sadhus do not suffer from material miseries, because they are always filled with thoughts of my pastimes and activities. 25-23. Там се казва, че святите личности саду постоянно ме възпяват и слушат за мен, върховната божествена личност, и не изпитват материални страдания, защото винаги са заети с мисли за моите забавления и дейности. Yeah. So Prabhupada says the sadhu is not disturbed, that means first of all tolerate, by such miserable conditions because his mind is always filled with Krishna consciousness. И Шрила Прабхупада казва, че един такъв саду не е смущаван от материалните условия, т.е. той ги търпи, защото умът му е изпълнен единствено с Кришна съзнание. Now if one is even more filled, is full and more full and fullest, then you can even become blissful. It doesn't matter what happens. Но както има градации, човек може да е изпълнен, по-изпълнен и още по-изпълнен, ако той е изпълнен с Кришна съзнание. Yeah, той може да стане дори блажен. That's just Brahma Bhuta Prasanatma. When you're on the spiritual platform, then whatever happens on the material platform, na shochati, na kangshati, it really doesn't matter. Това е точно тази платформа Брама Бута, духовната платформа, на която каквото и да се случва, няма значение. Evang prasada manaso, mind becomes filled with bliss. Умът се изпълва с блаженство. Because you're really actually out of the body in one sense. Защото реално такава личност изобщо не се отъждествява с тялото. That's the jiva mukta, the liberated person. You're still within the material world, like the dry coconut. Inside it's loose. It's not connected anymore with the shell, but it's still inside. So you may be still in the body, but you're not attached. So that's the state. Това е състоянието, освободеното състояние джива мукта, което личността е освободена и на практика изобщо не се отразява с тялото, както кокосови орех, който е зрял, ядката му се отделя и тя вече не е свързана с обвивката. Now I don't think it's something mystical that there is some, let's say, pain, and you don't experience the pain. The material body is material body. You will experience the headache or toothache or any ache, but it doesn't affect. Не мисля, че е нещо мистично, примерно, което да не чувстваш болката. Не, материалното тяло си е материално тяло. Главоболието се чувства, зъбобола се чувства, но това на практика не повлиява на съзнанието. And here Prabhupada says they are filled with Krishna consciousness and therefore they are forgetful of the material miseries. Шрила Прабхупада казва, че тези саду, те са изпълнени с Кришна съзнание и затова те не са смущавани от материалните си. And he repeats that they are forgetful of the miseries of material existence. So it's like, anyway, yeah. И той дори го повтаря. Те забравят за материалните страдания, тъй като са изпълнени с Кришна съзнание. So, I mean, sometimes it is experienced in war that somebody is injured, and at the moment it doesn't even register because there's other things going on, and he's very much absorbed in whatever, and he doesn't even know that he lost his arm. Понякога на война се случва някой, който е ранен, дори може да си е загубил ръката, той известно време да не разбере това, защото е потопен, толкова много неща се случват. And then finally, the situation changes. Then the pain comes. As soon as you become conscious that you actually lost a hand or whatever, a finger, or normally immediately you would, then the pain comes. But before you didn't even notice. И тогава, когато свърши примерно битката и се седнеш и тогава осъзнаваш, че всъщност си ранен или си загубил ръката си, и тогава се появява болката. Преди това не го забелязваш. Yeah, that's this experience on the material platform. That means it's all in the mind in one sense. The experience of pleasure and pain is in the mind. Усещането за болка и удоволствие е единствено в ума. If you are absent-minded, then you don't notice. Sometimes somebody gets burned, but you're absent-minded, you don't even notice. But then once you notice, then suddenly the pain comes. И ако човек се нарани нещо и дори се изгори някой път, първоначално не изпитва болка, чак когато забележи изгарянето и кръвта или раната, тогава се появява и болка. So if there's Brahma Bhuta, Prasanatma, the Atma, the mind is full with Krishna, then material existence really is not so prominent.
or even practically not prominent at all. Na shochati na kankshati. И когато ума на човек е изпълнен с Кришна, тогава на практика материалното съществуване е незабележимо, то няма никакъв ефект. So we may say, well, that sounds all fantastic, I have no experience. Well, but it's definitely a fact. We may not experience yet, but we can be confident that this state is possible. Някой може да каже, това ми изглежда много фантастично и аз не съм го изпитвал. Това може да е така, но такова състояние съществува, това е факт и може да бъде постигнато. So let's try for it at least. Така че нека поне да се опитаме да го постигнем. It's worth it. И си заслужава. What's the use of continuing being miserable in material existence? There's no solution. Иначе какъв е смисъл да продължаваме да страдаме в материалното съществуване, където няма разрешение за That we should understand. That's the whole point, that materialistic people, they still think they will make arrangements to get rid of disease, actually also old age and death in one sense. Some are believing that, not very many, but some are do, and make it a perfect heavenly place. Това, което материалистите си мислят, че могат да постигнат, е да се освободят от болестите, дори от смъртта и от старостта и да направят това място за живот райско. I think I have a video because it was so amazing. There is a group of scientists in Silicon Valley, where if not where, it must be there. They are working on conquering death. Аз гледах едно видео, наистина забележително. Има група от учени в Силиконовата долина, които работят върху това как да се преодолее смъртта. Yeah. They are convinced, by this virtual and artificial intelligence and all that stuff they believe in, that at one point in time we will not die. We will just continue to live forever. Maybe as a robot, but doesn't matter. Yeah? It's me. Те са убедени с развитието на технологиите и тази изкуствен интелект, че ще дойде момент, в който ще станем безсмъртни, няма да умираме, може би ще живеем като роботи, но пак ще бъдем ние. This is all illusion. It will never happen. They think they may be able to download their brain sometime and then continue to exist on that. It's just all fantasy. Те си мислят, че в един момент ще могат да свалят цялата информация, която имат в мозъка и да сложат някакъв чип и така да съществуват за винаги. So we should be convinced of that. You cannot conquer birth, death, old age and disease in this world. It's made by Krishna and it's unconquerable. Не е възможно да преодолеем раждането, болестите, старостта и смъртта в този свят, защото това е направено от Кришна и е непобедим. We struggle. The whole struggle for existence of material civilization is to counteract actually all four of them. И цялата борба в човешката цивилизация е в стремеж да се противодейства на тези четири неща. We try to avoid birth. Ние се опитваме да избегнем раждането. And there's millions of pills being taken every day. And still there are unwanted pregnancies. Милиони противозачатъчни капчета се приемат всеки ден, но все още има нежелани бременности. Yeah. Disease, well, of course. There's the World Health Organization trying to eliminate diseases all over the planet. Опитваме се да отстраним болестите. Има такава световна здравна организация, която се занимава. Counteracting old age is $1 billion industry. Опитите да се противодейства на старостта е индустрия, която струва милиарди. Unsuccessful. Която разбира се неуспешна. And then death, well, now we have people who also try to conquer that, although most people will just, what can be, that's life, so we'll die someday, but then everything is finished, so it doesn't really matter. Rest in peace. Си чухме за това как някои хора се опитват да преодолеят смъртта, но повечето хора го приемат като някакъв факт и си казват, да, това е част от живота, ще умрем един ден, но така иначе с това свършва всичко, така че ще почиваме. Nobody wants to die, really. Но Прабхупад казва, никой не иска да умре. And then at least we want to prolong life. И затова поне искаме да удължим живота си. And we think that yes, we are advancing and we are living more and longer and longer and longer, and someday we'll live forever. Just a matter of medical science becoming advanced enough. И ние си мислиме, че
напредваме, нещата се подобряват с напредъка на науката и технологиите. Ще дойде момент, в който ще преодолеем и смъртта. That some people like Walt Disney, they're lying somewhere in an ice type of thing, you know, waiting for the cure of their disease so they can continue to live. Има такива хора като Уолт Дисни, които живеят някъде в някакви, т.е. лежат в някакви като ковчези, такива стъклени и чакайки момента, в който ще могат да бъдат възкресени. Frozen by some special, I don't know, you know, but you can look it up in Google for sure. You find all the details if you want to do that. It costs money, but it's possible. Може да проверите в Google, има такива случаи, струва много пари, но е възможно. Yeah, you can become like a frozen mummy. Може да станете замразена мумия. Mumia. Hoping that one day science will advance and you will be, you know, come back to life, like getting a vegetable out of the freezer and then, you know become normal again. И да се надявате, че след време с напредъка на науката ще дойде момент, в който ще ви размразят и както един зеленчук изваден от камерата, това ще може да се върне в живот. Even demigods die, so forget about that. Не, дори полубоговете умират, така че забравете за това. And they're definitely higher advanced in medical science. They got soma rasa and all that stuff. А полубоговете са много по-напреднали в медицинската наука. Те имат сома раса и разни такива. Mayadanava, he can put back together people who have died in battle if the pieces are still in good shape. Otherwise, he can't even do that. А пък Майя Данова, той може да хора, които са загинали в битка, ако различните им части са все още много да ги съживи. You lost your arms, you lost your head. Maya Danava can come, put back the head, put back the arms, some magicals, whatever, and you're living again. Ако си обезглавен и няма ръката ти, Майя Данова може да дойде да ти ги сложи и с някакво вълшебство магия отново да ти съживи. Yes, that's demoniac materialistic science, so it's possible. Това е демонична материалистична наука и това е възможно. But then later you have to die by old age. Но по-късно същата личност трябва да умре заради старостта. Anyway, so, Така и okay, I think it's a courtesy, so maybe we all fast. It's the best, and no problem with the breakfast. Сега е каза, че мисля, че ще гладуваме повече. He looks like advanced, so Но ти изглеждаш he's not hungry. И не си гладен. Has a question Имаш въпрос. or comment. Много тъжна история. This is very sad story. No, why? Защо? В България сега има една болест от прасетата, понеже слушахме за прасетата, нарича се африканска чума. 70 000 прасета тук унищожават, там унищожават още 40 000 и страда българския народ. Телевизията That sounds dramatic. At the present there is some in Bulgaria there is a disease, very massive disease of pigs. They're dying. The pigs are dying from. They're killing them. They're killing them 70,000 because they have the disease. some African. Oh, they're not the only ones. Chicken were clubbed in some other place because of that, and some other animal. Yeah, that's. Не само в България. Има на други места. Пилете разколят за по тази причина. Други животни. Yeah, it's another example of we're trying to avoid disease, you know, and then if some species is infected, then better kill them all because you never know who has it, and they may infect you. Това е друг пример за това как се бориме с болестите, защото ние не искаме да се заразиме и ако подозираме, че някой друг вид има тая болест, ние да ги избиваме всичките, за да сме сигурни, че няма да ни повлияе. I mean, it's so obvious, you know, we try to, with so many means to avoid it, and then something else comes up, even worse. Толкова очевидно, с най-различни средства се опитваме да избегнем нещо, но тогава се появява нещо друго, което дори е по-лошо. Now Ebola has been declared as a world health threat globally by the you know, the organization thinks it's becoming a threat, although it's still only in one country or two countries in Africa. В момента тази болест, наречена Ебола, се смята от Световната здравна организация, че е световна заплаха, макар че все още тя е локализирана само в една-две африкански страни. They have this fear that an epidemic will turn into a pandemic, which means it's going all over, which is by travel happening.
те се страхуват, че тази епидемия може да се превърне в пандемия, което означава, че от локално може да се разпространи навсякъде. Чрез просто като That's another example of, another side effect, unwanted side effect of advancement. Now we can travel cheaply anywhere at any time, all over the world. Това е един пример отново за страничен ефект на напредъка. Сега всички могат да пътуват навсякъде по света. That means a disease can travel in matter of hours from one side of the globe to the other. Което означава, че една болест може да пътува за няколко часа от една част на планетата до друга. And we already find insects that come from, like tropical places in Germany and in other countries, and they're propagating and adapting, and they're, if you get it, then you also finish. И вече са открити, например, в Германия насекоми от други части на планетата, от тропиците, които се приспособяват към условията и ако те ухапят... Suddenly you have mosquitoes that never existed before there. Изведнъж се появяват комари, които никога не са съществували там. And they're transmitting deadly diseases. И те пренасят смъртоносни болести. And agriculture also is suffering. In Spain, we suddenly have this little fruit fly that goes into all the oranges, and it comes from some faraway place. With somehow or other it arrived, the fruit fly, and now it's everywhere. And we suffer. В земеделието също се случва. Сега в Испания има някаква муха, която напада овощните насъждения, която е дошла от друга страна, но сега се пренесва там и се разпространява и всички страдат. Or another example, there's uncountable examples. Няма брой примерите. Again in Germany, they have found out now, after so many years, that the population of insects meant for pollination of the plants has gone down 70% in the last 30 years. Less flies, less, and it's then who will pollinate the plants? И друг пример, сега в Германия е установено, че за последните 30 години насекомите, пчели и други, които пращат растенията, техните популации са намалели с 70%. The main reason is monoculture. There's no variety of plants, it's just one type of plant, and then the insects just die. They can't survive. И основната причина за това е монокултурите, насъждения, които са само от един тип и насекомите просто умират, няма разнообразие. But why do they monoculture? Because it gives more money. А защо отглеждат такива монокултури? Защото това им носи по-голяма печалба. Same type of machine, same type of everything for big amounts. So it's one side so much profit, on the other side so much loss. Използват машини за един тип обработка и от една страна има толкова много печалба, от друга страна такава голяма. And we can go on and on and on. There's unlimited examples of this. И няма край примерите за тези неща. And some are worse than the other. Едно друго по-лошо. Some are more deadly than the other. Едно друго по-смъртоносно. So the conclusion is simply the same, get out as long as you can. И заключението е винаги едно и също, да се измъкваме от тук, докато можем. And don't take birth again. И да не се налага да се раждаме отново. Otherwise, next time you take birth, it will be much worse than the last time you lived. Иначе следващия път, когато се родим, ще бъде много по-зле, отколкото последния път, когато се родим. But good news is from Kapila Dev, you get accustomed to it and you think everything is wonderful. Много добрите новини от Капила Дева, че ние свикваме с това и си мислим, че... So there's really no problem. Just go on being Maya. Everything is good. Life is good. Just believe that. Haribol. Srila Prabhupada ki jai. Bhagavatam ki jai. Shri Gaura Bhakta Vrinda ki jai.